Join me to look at some facts behind one of the great innovations in history, Israel's first and most powerful startup, an enterprise that helped shape and conceive a nation, Technion, Israel Institute of Technology. Let's draw a graph together. Here's the x-axis. It shows the years. Here's the y-axis. It shows the cumulative number of Technion graduates. It all began at ground level in the small coastal town of Haifa in 1912. There were no engineers, no professors. There was no Israel. It all began at zero. Maybe a fantasy, a pipe dream of a handful of visionary educators. But on April 11th, 1912, that dream became a first cornerstone. Like all startups, the beginning was hard. The first graduates were a group of 17, among them Israel's first female architect. זה בעצם, יש לה שם מאוד מאוד טוב בעולם. בכלל הרמה מאוד גבוהה. יש המון בוגרים שתתפלאו, אנשים יתפלאו לראות כמה אחרי זה פוגשים אותם בסיטואציות של VCs, מחפשים עובדים. אני חושב שהרמה של הפקולטה מאוד גבוהה. אנשים מגיעים ויודעים מה הם צריכים לעשות. בוגרי הטכניון היו המצטיינים, הבולטים ביותר. יצא לי לעשות תואר שני ב-MIT, Massachusetts Institute of Technology, ובעצם אני רואה את הטכניון כ-Israel Institute of Technology. הטכניון פה קבע את הסטנדרט וקבע את הרמה. אני חושב שהטכניון מקנה בהחלט שורשים מאוד טובים ברמה טכנית, הנדסית ותיאורטית במהנדסים ובמנהלים שהבילו את הטכנולוגיה. Communication is the most competitive, dynamic edge of emerging technology. Third millennium communication was made possible by the revolutionary universal lossless data compression algorithm of Technion professors Abraham Lempel and Jacob Ziv. Their algorithm became an integral part of the one used on the World Wide Web, helping to create a global revolution. The students of Lempel and Ziv developed the algorithm adopted by NASA to deliver real-time images from the planet Mars. This is the core of all the algorithms that compress information. The impact was recognized by respected organizations and the industry that adopted it and put it into product. The algorithm became an integral part of many standards in data transmission and data storage. And you might be using it right now without really knowing it by taking your pictures, and storing it somewhere. Now, I think the impact of the Technion at large was through its students. And here it's very similar to the École Polytechnique, the concept that you have to serve the country. I think this is a similarity between us and the École. We believe that a university is not only an ivory tower of research, that people are doing it just to gain more knowledge. Using this knowledge, you have to serve society. And if you don't serve society, you miss one of the goals of a university. During the 60s, there was the revolution in industry. From orthodox industry, we moved to high-tech industry, and here the Technion was the pioneer. The Microelectronic Institute in the Technion, established again in 1969, opened the way to the high-tech sector. And it was a spirit of, I would say, being the first, being a pioneer. And I always say, when you try to compare what happened in Israel in the last two decades, in the 40s and 30s, if you want to be an idealist, to change the world, you went to a kibbutz. Now, if you'd like to do the same, you open a startup company. בשערי הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון יצאו בוגרים רבים שהפכו למומחים שהטביעו את חותמם על תעשיית ההייטק בארץ ובעולם. בוגרים כמו אביגדור וילנס, שהקים את חברת גלילאו ומכר אותה ב$2.7 מיליארד לחברת מרוול.
האחים יהודה וזוהר זיספל הקימו את רד, קונצרן תקשורת גלובלי השווה מעל $1 מיליארד. רן עוז, לא בן 40, והספיק כבר עם שותפו אמיר בסן, גם כן בוגר הפקולטה, להקים שתי חברות סטארט-אפ, אופטיבייס ועכשיו את ביג בן. והראשון שהתחיל לפני כולם את תעשיית ההייטק בארץ, היזם עוזי הגליל. Technion is the place where Einstein's revolution in science is applied for the sake of all mankind, from generation to generation, generating the future. There are two ways to live. You can live as if nothing is a miracle. You can live as if everything is a miracle.